Hi everyone. Uh, so this is the last lecture of this course. It's time to say goodbye, but before we say goodbye, let's just finish the book first. Uh, Welcome again to English for Information Technology, to the last lecture of Unit 8, and the last lecture of this week, and the last lecture of this semester. It's been quite a journey, wasn't it? Uh, So last time we stopped here on this page. Today we start with page 64. Now this unit is a very important unit again. It's about security and safety in the workplace, especially with computers, with the internet, even safety with the sittings, with the way we sit on chairs. Um, and how to use our computers and all the things that we discussed last time. Today we continue with this lesson, security procedures. What is procedures? Now, procedures means kind of steps, procedures, the things, the steps that we do in order to reach something. procedures الإجراءات بالعربي. Okay, so security procedures إجراءات الأمان إجراءات الأمان security procedures. So what do you know? What security procedures do you know? So in our mobiles, we have first the fingerprint security procedure, right? Also, we have in uh, some mobiles the face recognition procedure, right? Just the mobile recognizes your face and then that's it. You open it. So this is a security procedure. What else? We talked about antivirus softwares, anti-spywares. What else? So many security procedures that we use. The passwords. Um, uh, and we will talk more about these procedures today. Now we have here five headlines, five headings, five topics, خمس عناوين, okay? Data transfer and backup, email and network usage, password recommendations, reporting IT security incidents, and safety security requirements. Okay? So we will read each paragraph of these paragraphs, and we will see which procedure is about, uh, which one of these procedures this paragraph is about, okay? So we have five uh, descriptions and five headings. Let's read. Okay, I'll give you pause the video. I'll give you, I don't know how many minutes you want, 2 minutes. Read these descriptions and then try uh, to see which description fits which heading, and then come back to check your answers. Okay? يلا pause the video. Okay. Now this is the last lecture I know, but if إذا كنتوا يا جماعة، خليني أحكي بالعربي عشان تسمعوها. هذه آخر محاضرة، بس إذا كنتوا طول المحاضرات الماضية لما أقول pause وقف وحل حالك وبعدين كمل، إذا ما كنتوا توقفوا وكنتوا تكملوا فراح عليكم نص الفائدة. شو نص الفائدة؟ أكثر من نص الفائدة، بس كمان يا جماعة في الامتحان مش عارف تحلوا لأنه أنت ما اشتغلتش صح، فحتتغلبوا يا جماعة. اوكي. طيب هاتوا نتأكد من الحلول. Let's check the answers. The first one, only install and use software that the management has approved. Install the latest antivirus and anti-spyware tools. Keep current with security software updates and patches. Follow office health and safety standards.
فهذا جنرالي بقول لك انه ايش، ما تعملش الا الاداره تحكي لك اعمل، وضلك اول باول تبع شو في تحديثات، شو في معايير سلامه الاداره بتحكي عنها. فهذه safety security requirements، متطلبات السلامه والامان. طيب let's check the second paragraph. Choose a password that is difficult to guess. ايش يعني guess؟ predict. guess predict expect يعني يتوقع. فاختار password كلمة سر صعب توقعها. Use between 6 and 8 characters. 6 and 8 generally use between 6 and 8 characters. This is the first step. Have letters in upper and lower case and intermix letters. Okay? ف have letters in upper. شو يعني upper؟ يعني capital letter. و lower case يعني small letter. capital letter و small letter. Okay, numbers intermix. now and intermix letters. Okay, اخلط letters أحرف يعني، numbers أرقام and punctuation marks. حط لك كوما، dot، semicolon، dollar، أي symbols يعني حتى لو مش punctuation marks. Keep your password private. Okay. وchange your password every 9 weeks. every 9 weeks يعني كل شهرين وشوي غير الباسورد تبعك كل شهرين تقريبا. اوكي. سو هاي هي الباسورد recommendations. password recommendations يعني وين المايك؟ these are the password recommendations. What you should do or shouldn't do with the passwords. The third paragraph. Configure your email software to use secure protocols. Use company official email software only. Always double check that you are sending your message to the right recipient. Do not send sensitive data over the network. Use mail encryption to send sensitive data. Do not download unknown files or files for private use such as movies and music. هذه ايش يا جماعه؟ الايميل اند نتورك يوسج، استخدام الشبكه والايميل بالشغل. لما تشتغل غالبا بشركه بيكون عندكم ايميل للشركه غير ايميلك الخاص، غير الجيميل تبعك بكون زي مثلا ايميل الطالب. اليوم اسمك مثلا امير، مثلا امير خالد، تلاقي ايه خالد @ayugaza.edu.ps صح؟ كذلك المدرس دكتورك بتلاقي عنده ايميله الرسمي رايت. So Nehad @ayugaza.edu.ps. بتشتغل بشركة بكرة بكون عندك برضه نفس الشغلة ايميل الشركة. ف only use the official email software. This is one. Two, always double check that you're sending your message to the right recipient. قبل ما تبعت تأكد انك انت بعتها to the correct recipient، للشخص الصح. بلاش تكون باعت اسرار شركتك ولا اسرار شغل ولا حاجه مثلا لحماتك ولا لحد. اوكي، فانتبه. always make sure that you're sending your message to the right recipient. Do not send sensitive data over the network. ما تبعتش معلومات حساسه سواء شخصيه private حساسه or work related يعني ارقام، فلوس، معلومات بنكيه، معلومات مهمه sensitive، كل حسب الشغل يعني حسب السياق ببين شو يعني sensitive. ما تبعتها مباشره. ايش تعمل؟ use email encryption to send sensitive data. اوكي. اشياء اعمل ابعت ايميلات مشفره. do not download unknown files. هذه مهمة بالإيميلات يا جماعة. إذا إشي مش عارف شو هو تنزلوش، مش تنزله تستكشف، ممكن يكون في فيروس أو إشي أو سباي وير. أوكي. don't download files for private use. نزل أفلام، نزل أغاني على الإيميل أو على شبكة الشغل. ما تنزل شغلات خاصة إلك، بس شغلات للشغل. أوكي. هذا يعني مخالفة كبيرة، كثير ناس تعملها، بس هذه مخالفة كبيرة المفروض عليها عقوبات يكون. The fourth paragraph, data transfer and backup. Transfer files via a secure connection. اوكي، لما تنقل الملفات via a secure connection، اتصال آمن.
back up files regularly on the server in your home folder. دائما نعمل باك اب. حكيت لكم عن الباك اب، حكينا عنه بالماضي بوحده من الوحدات، وانا حكيت لكم باستفاضه ايام المحاضرات الوجاهيه عن الباكينج اب. Do not use external drivers. Do not use external drivers. ما تستخدمش الفلاشات يعني والاكسترنال drivers. The fifth and the last security procedure for this company is reporting IT security incidents. ايش يعني reporting؟ يعني التبليغ. IT security incidents يعني حوادث الأمان بالاي تي. يعني اعمل دائما reporting for whatever incident. So بقول employees يعني الموظفين employees must notify their supervisor or IT help desk about any damage يعني ضرر. misuse يعني حد استخدم يعني إساءة استخدام، يعني حد بينزل فيلم موسيقى كذا او بيوصل لشغلات المفروض ما يصل إلها او بيغير فيها. irregularities شغلات غريبة. or security breaches or security خروقات أمنية. مش يعني بس عملاء مع الاحتلال، خروقات أمنية يعني أي فيروس أو هاكر أو شيء. طيب حلينا لكم السؤال اللي بعده. Okay, let's match the verbs from 1 to 6 to the nouns from A to F. Okay. لطيف، سؤال سهل لطيف بيجي في الامتحان. transfer files. transfer الverb بيجي مع الnoun files. طب install، follow، use، notify، report، pause، do them and then come back to check. طيب نرجع نحلهم تاني. transfer files، install software نزل طبعا transfer files ينقل ملفات. install softwares ينزل برنامج. follow procedures يعني يتبع الإجراءات. use protocols يعني يستخدم البروتوكولات. notify a supervisor. ايش يعني notify؟ بتعرفوا بالفيسبوك وبالتويتر and everywhere we have notifications اشعارات، فنوتيفاي يشعر. اوكي. notify supervisor. supervisor هو اللي مديرك بالشغل، المشرف عليك بالشغل. اوكي. فنوتيفاي supervisor اشعر يعني اخبر السوبرفايزر. the last one report an incident. report an incident اللي حكينا عنها من دقيقة. okay, so that's it for this page. Now let's move to the next page. Activity number 4. What are the most important procedures to follow in the document into? Which one of them is the most important one? And which procedures do people sometimes not follow? شو في procedures الناس ما بتنتبه لها أو ما بتتبعها، ما بتتقيد فيها. What do you think? Think about this. Now the language part, this is the last language tip or the last language lesson we take, is expressing a prohibition. We already studied mustn't and shouldn't, right? Must and mustn't. Okay, but now we're only talking about prohibition, يعني المنع. Okay. ممنوع يعني. what kind of words we can use for a rule or requirement؟ يعني قاعدة، شيء صارم، أمر. okay, a rule، قاعدة، requirement، متطلب. we use these when it is necessary not to do this or tell someone not to do something. يعني هذا إيش؟ من الضروري ألا يحدث، قاعدة يجب اتباعها. we say must or mustn't. okay, must or mustn't. فعشان نعمل prohibition بنقول mustn't. you mustn't اللي هي اختصار ل must not contraction. must not mustn't. you mustn't give your password to anyone. you mustn't give your password to anyone. يجب ألا تعطي الباسورد لأي حد. الكلمة السر يعني password. طيب we have two new expressions. You aren't allowed to share your password with anyone. You aren't allowed. You aren't allowed. ليس من المسموح لك. You aren't allowed to share your password with anyone. أو
you aren't permitted. You aren't permitted. You aren't permitted to share your password with anyone. نفس الشغلة. فallowed و permitted نفس المعنى. اوكي permit يعني تصريح من غير المصرح لك. اوكي ف you aren't permitted to share your password with anyone. You aren't هدول التنتين اللي جاي احفظوهم. You aren't allowed to share your password with anyone أو you aren't permitted to share your password with anyone. طيب إذا ما بدناش نكون كتير صارمين you must و mustn't و aren't allowed و aren't permitted اوكي نعطي نصيحة اوكي نصيحة strong recommendation بس ليش تكون نصيحة اللي هي هيك لا بدها تكون ايش نصيحة strong very strong recommendation a very strong recommendation you shouldn't use shouldn't نصيحة أقل حدة من must okay but still it's very strong you shouldn't use your date of birth in your password تحطش سنة الميلاد تبعتك لأنه it's easy to predict so you shouldn't use your date of birth in your password. It's not a good idea to do this. Okay, now listen and repeat these sentences. You mustn't put your cup of coffee on the computer. You mustn't put your cup of coffee on the computer. حكيت له قصة الحزينة مع القهوة على اللابتوب. تعملوش زيي. You mustn't work without breaks. You mustn't work without breaks. You aren't allowed to smoke in the office. Please don't smoke. يا جماعة اللي حد إذا في حد مدخن. Please don't smoke around people who don't smoke. مش حقك انك تدخن وفي ناس ما بتدخن في ناس ما بدها تدخن مش حقك تدخن هم موجودين تعبيكم بالدخنة في الأوفيس في المطعم في السيارة هذا عيب ووقاحة وكتير شغلات مش كويسة فمش حقك هذا اعتداء على الآخرين you aren't allowed to smoke in the office روح على غرفة مدخنين You aren't allowed to send private emails. You aren't allowed to send private emails. You shouldn't eat lunch at your desk. You shouldn't eat lunch at your desk. طيب. Now, this is the second assignment, the second homework for this unit. Now, I'll give you 3 assignments. I gave you 1 last time. 2 more this lesson, but from these 3 assignments you only have to do 2. يعني اعطيتكم 1 المره الماضيه في الوحده هاي واعطيكم 2 اليوم بس انتم المفروض منكم تعملوا 2 من ال3 2 اما 1 تبع المره الماضيه 1 من اليوم او 2 تبعون اليوم فقط. Okay, so today's homework is to write a document listing of listing the regulations you talked about using these headings. Okay, فمتذكرين هذا اللي عملناه هذا شايفين هذا بنعمل زيه اصغر شوي تكتبوا زيه اصغر شوي اوكي بس ايش الهيدنجز هتستخدموها مش هدول لا هتستخدموا مش هدول 5 هتستخدموا هدول 4 اوكي personal use of computers البيرسونال يوز تنزل افلام اغاني تبعت لخطيبتك اوكي health and safety حكينا عنهم المره الماضيه security امان و reporting problems هي الفور headings اوكي and use يعني على كل واحده يعمل جملتين ل3 جمل و each one use mustn't aren't allowed aren't permitted shouldn't okay use these 4 phrases these 4 expressions okay cool this is the second assignment يعني اعمل document على هدول الاربعه على كل واحده اكتب لك من 2 ل3 جمل يعني بالمجمل 10 جمل على هدول الاربع مواضيع. Let's move to the next and the last lesson, reporting incidents. Now, sorry. Yes. Now, again, we said that we should report whatever incident we face. صح؟ لازم إحنا نبلغ عن أي حادثة أو شغلة بتصير معانا regarding safety and security. Now, these are 4 incidents. Okay, 5 incidents.
that were reported. Now let's see. This is in the 2nd of May, or the 5th of February, not sure, from someone called Miley O'Hara. Miley O'Hara. No, it's for Miley O'Hara. This is the IT desk or the supervisor, but by Anne Gresham. By Anne Gresham. شو الانسيدنت؟ Teacher has accessed the database to change students' grade. Teacher has accessed the database to change students' grade. يعني في teacher، في مدرس أو مدرسة وصلت أو وصل لقاعدة البيانات لتغيير علامة طالب. هذا بريتش، صح؟ هذا security breach من أحد الزملاء. فهي الانسيدنت. طيب the second one, employee has changed the printer settings. غير إعدادات الطابع، ببعكش وغير خرب الدنيا. طيب the third one, employees' children have installed games on the computer's laptop. فأطفال الموظف أو الموظفة نزلوا ألعاب على لابتوب الشركة، بينفعش، هذا بريتش برضه. Employee has downloaded a movie. Also not good, not good. I always has done this, but it's not good. I stopped doing it. كنت دائما فاتح التورنت وأنا في الشغل، بس هذا إشي غلط. ما كنتش أعرف طبعا إنه غلط، بس لما عرفت توقفت، لأنه هذا غلط. ينفعش أنا حتى لو على لابتوبي الخاص ينفعش استخدم النتورك تبع الشركة عشان أنزل فيلم لإلي. Okay. The last one, employee has installed P2P software. This employee installed P2P, person-to-person software. يعني إشي لاستخدام الشخصي، person to person، مش لاستخدام الشركة. Okay. طيب, these are the 5 incidents. Now, please grade these incidents from 1, the least serious, to 5, the most serious. يعني شو أبسط واحدة، يعني اللي ماشي حالها، لا أخطر واحدة من هدول 5 incidents. Please rate them. 1, 2, 3, 4, 5. From 1 to 5, which is the worst one, which is the best one? Not the best, but the least worst. Okay. The least serious is 1. The worst one, the most serious is 5. أخطر واحدة منهم أعطينا رقم 5. هذا كل واحد فيش صح وغلط، كل واحد هو حسب شو بيقدر. تمام. بس ما حدش يقول لي employee has changed the printer settings هذه the worst. بسيطة هذه، ماشي حالها، يعني مش أخطر حاجة، صح؟ يعني بالمنطق برضو. طيب this is not the homework. الhomework الأخير is to write a short report on the IT supervisor on the most serious incident. يعني أنت رقمته. مين رقم 5؟ the worst one كانت. Okay. You will need to give recommendations on how to deal with the incident. يعني إيش بدك تعمل؟ نفترض إنه أنا قلت إنه the worst one is this one. Teacher has accessed the database to change students' grade. إيش بدي أعمل في هذا الواجب؟ بدي أكتب إنه أزود شوية معلومات، كمان جملة جملتين أزود الحادثة إيش صار، أوضح يعني كيف how did the teacher manage to access the database. هل عرف كلمة السر؟ هل هو عنده صلاحيات؟ يعني أنا بدي أزود في شرح المشكلة الانسيدنت. This is 1. 2. I should give recommendations. أنا بدي أعطي recommendations، توصيات بالحلول. نفصله، نضربه فلكة. اوكي. نعمل انتي فايروس، نعمل شو اسمه، نوزع الدوكيمنت اللي عملناه اللي كتبناه عشان الموظفين يتذكروا. اوكي. so I should give recommendations. يعني اول حاجه بدي اعمل جملتين زياده اشرح المشكله and 3 more sentences or 4 sentences to give recommendations، حلول. طيب the last thing quickly the last page of the book is this one. work in pairs. مش هنقدر. You are system safety coordinators. انت ايش؟ system safety coordinator. Okay. You have already completed 2 inspections of the IT systems in Quick Fix Ltd. هذا اسم الشركة. Okay. Quick Fix المحدودة. فهي one incident. Okay. وهي the second بالصور بالpictures.
The first inspection was about network security and the second about health and safety in a workplace. الأول عن الأمان في الشبكة والثاني عن السيفتي بالworkplace. السلامة بمكان العمل. Your investigation تحقيقاتك shows that the company has very poor security and safety systems. الشركة عندها إيش؟ نظامي أمان وسلامة ضعيفين أو ضعيفان. Look at the pictures and make notes. إيش بتلاحظوا شغلات يا جماعة؟ أول حاجة هي نعمل نوتس لأنه هذا هو المطلوب منا، نعمل نوتس لإيه؟ لهاي ولهاي. هاتوا نعمل نوتس أول حاجة للسكيورتي نتورك سكيورتي معروفين. إيش ممكن نعمل؟ 1 use antivirus, use anti spyware, use backup systems. كل الكلام اللي حكيناه تبع السوفت وير تبع السكيورتي procedures. Use passwords, use بطيخ. Okay, all the things that we said. About the safety, here the safety, what can we notice? One, the worst thing ever, the chairs. See the chairs? We have stalls, يعني اسكملات. So it's not safe. It's not comfortable. Use chairs with backs. Okay, with backs. This is one. Two, we have so many, right? So many food and drinks behind the computers. Not good. Not good. You shouldn't have food or coffee or drinks close or near the computers. What else can we say? So many things. The kettle, the what? The CDs, the floor, even maybe the windows. So many problems in this picture. What else can you pick? Okay, just this is a practice. Think about this. Okay, the fan on the floor. So many other things. Okay, guys. So that's it for our course. Officially, this was the last lecture of the semester. Now we still have 1 week, which is next week. And I'm thinking of doing a live session on Zoom or Google Classroom for everyone if you have questions. Now, I know that some of you don't have electricity all the time, don't have internet all the time. So what will I do? This is what will I do. I'll post on the Facebook group. Please, if you're not on the Facebook group by now, you're a horrible student. So on the Facebook group, I'll post a post for your questions, okay? And in the comments, just please tell me your questions. Don't tell me thank you. Don't tell me you are a great teacher. I know I'm a great teacher. Okay, just kidding. So just this post is just only for your questions. So we will have you on a live session. If you have questions on the live session, I can answer them. If you can't reach or you can't attend the live session, just please write your answers on the Facebook group, on that post, and on the live session. I will answer the questions even if you are not there. Okay, this is for the live session. The live session will be on which day I am free to have a live session on Monday. This live session will be on Monday, next Monday. Okay, فحيكون عندنا لايف سيشن يا جماعه يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي حيكون عندنا لايف سيشن بحدود هيك يعني المساء. اوكي، يعني الساعه 4 مثلا 5 المساء يوم الاثنين. اوكي، هكتب لكم بوست اكد لكم وابعث لكم رابط الزوم للمشاركه او الجوجل ايش اسمه. Okay, so I guess that's it. Zoom, I guess Zoom is good. That's it for this unit, for this week, for this semester. We've completed everything. We finished everything.
And now it's your turn to study, to work hard for your exams, because I guess it's the first exam, right? The IT, the English for IT. It's on the first Saturday, I guess. I'm not sure. Check your pages. شوف صفحاتكم، بس اعتقد انه هو يا اول يا ثاني يوم، يا السبت يا الاحد. ففيش وقت كثير، ادرسوا يا جماعه. خلصنا كل شيء. الواجبات حضلها مفتوحه لحد يوم الاختبار بالليل. يوم الاختبار بالليل بتسكر الواجبات. تمام. الا لو انا كنت معطيك وقت اكثر. مش عارف انا على المود معطيك كني لبعد الاختبار، صح؟ ثانية اتاكد. extension. اتاكد انا ثانية اذا معطيكوا اكثر تخليها. معلش استحملوني دقيقه، او خلوني انا. يلا واحد بنسى التكنولوجيا. خليني اعمل بوز. اوكي. شفت الديدلاينز ليوم 20. انا حاطط ليوم 20/6. يوم 20/6 بالليل بسكر. فاعتقد امتحانكم يوم 19، فاتس اوكي. معكم كمان يوم بعد الاختبار ل assignments unit 7 and 8 and the late assignments. ولا late assignments قبل؟ مش عارف. late assignments يمكن قبل. اه الليت assignments يا جماعه ضايلها يوم، يعني بتسكر يوم 9 اللي هو بكره، يوم الاربعاء بالليل نهائي. يعني هذه ما فيها تمديد، هذا اصلا اوريدي هذا للمتاخرين. اذا بدك تاخر اكثر انت حر، طز فيك يعني. هذه فرصه اصلا ثانيه، مش طز فيك يعني حبيب نفس يعني. هذه فرصه اخيره. اوكي. فاحنا هيك خلصنا الكتاب، خلصنا كل شيء. شكرا كثير لكم، كان فصلا جيدا، كانت تجربه كثير لطيفه. حنحكي اكثر باللايف سيشن، و حنزل لكم بوستز عندكم اسئله تكتبوا فيها. ومع السلامه.